Lebitso ke la Modimo Ntate, Modimo Morwa, le Modimo Moya o halalang. Jehova le Modimo, ke ikokobetsa pele sefahleho sa hao Morena le Modimo wa ka. Ke kgubama pele ho setulo sa hao sa borena se halalelang Jehova. Ke simolla Ntate ka ho lebisa diteboho ho wena Ntate. Ke lebohela hore moya o sa kgumanele nama Jehova le Modimo. Ke lebohela Ntate another opportunity to live letsatsing lena Jehova le Modimo. Heavenly Father, I want to thank you that I am able to pray during this tough time e re leng mo go yona Jehova le Modimo. Ke lebohela Jehova le Modimo hore your mercies are new every day, that we get another chance, Heavenly Father, to make things right every day, Jehova le Modimo. Hobane wena o Modimo ya tshwarelang bana ba hao Jehova, mme a go sepe Jehova se ka re kgaogantshang le lerato la hao Morena. Heavenly Father, I stand before you Ntate tsatsi ke la Good Friday Jehova le Modimo, moo morao a le esi Jehova le Modimo o kile wa mo romela mo lefatsheng hore a tshwela dibe tsa rona Jehova, a tlo bapolwang ka lona Morena le Modimo. Ke re gopotse Jehova seo se kile sa irahala sefapanong Tate ya matla ohle re le bana ba hao Jehova, hobane seo se etsahetseng sefapanong Jehova le Modimo le rena se re ama up to this day Jehova le Modimo. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, I put forth baredi ba hao Morena le Modimo, bao Ntate ba tlo re sharelang lentswe today Jehova. Ke re Ntate ya matla ohle e re ba shara lentswe la hao Jehova le Modimo, ho timele bo bona Jehova, mme ho bona ha le wena Ntate ya matla ohle e nne wena Jehova le Modimo o tlo buang through bona Ntate ya matla ohle. Father God, I also pray hore Ntate bao ba tlo utlwellang lentswe leo Jehova le Modimo le kena hare ho bona Jehova le Modimo, le bue le ahe Morena le Modimo. I believe in your word so much that Father God, le ka setswe la bela bua le se ira mmereko wa lona Jehova le Modimo. I pray Jehova le Modimo that le ame ba bang Ntate ya matla ohle, le tle le ba pholose le ba thuse mo nakong tse ba imetsweng ka tsona Jehova le Modimo. I pray for all those who are suffering today, Father, carrying the burden of sickness, grief, anxiety, and guilt, Jehovah Modimo. I pray that you guide them towards the freedom, wholeness, and faith in you as a loving God who seeks to serve us, who seeks to save us, if only re a dumella, Jehovah Modimo. Heavenly Father, we've always been active in seeking the salvation of your people. But today, we restore and redeem Heavenly Father, I pray for the fatsela how ka jeno Jehovah le Modimo leo le tlhasetseng ke pandemic Jehovah le Modimo. Ke re theo ha sena tla sa le hodimo o re thuse, because everybody is doing everything that they can, but we are failing still Jehovah le Modimo.
This simply shows us, Morena le Modimo, hore we need nobody mo nakong ena but you, Jehovah le Modimo. Amohela wa rabe thapelo tsa rona ntate ya matla ohle. Ha go kopa, Jehovah le Modimo. O re utlwe, Jehovah le Modimo. And again, I pray, Father, hore o re tshwarele mo re sitisang, Jehovah. O re tshwarele mo re etsang dibe re ipona re sa ipone, Jehovah le Modimo. Ke kopile, Modimo. I ask and I believe, Father God. I know o Modimo ya rabang. Letsogo la hao, Jehovah le Modimo, ha le khutswane hore le ka re ama la re fodisa mo bohlokong bo re leng mo bo ona. Tsebe ya hao ha ya thibana hore e utlwe dithapelo tsa rona e boe e arabe, Morena. Ke kopa o theohe senatla sa lehodimo and intervene yourself mo lefatsheng lena. Thank you, God, for this moment. Thank you that we still get to share your word and pray as a nation. In Jesus' mighty name, amen. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng e ka Jehova Modimo a ka le ruisa bolemo o sa feleng. Lentswe le re tlileng ho bula tshebeletso ka lona re le bona mo bukeng ya Luka khaolo ya 23 temana ke ya 22. Luke chapter 23 verse 22. Re bue re ba le Mateo 26 verse 56. Mme yona fa re bone e buisega jana. A boa a baraya la boraro a re, kana yo o dirile bosula bofe? Ga ke a bona molato ope o tshwanetseng loso mo go ene. Ka moo ke tla mo watlhaya ke be ke mo golola. Mateo khaolo ya 26 temana ke ya 56. Mme yona fa re bone e buisega jana. Mme tsotlhe tse di dirafetse gore dikwalo tsa baporofeta di dirafale. A re rapele. O Modimo ntate, o Modimo morwa, o Modimo moya o halalelang. Papa, ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta, re tlapela sefatlhego sa hao Jehova Modimo ka boikokobetso. Re le badira dibe ntate ya mata otlhe ba Jesu a ba swetseng koteng ya sefapano. Mme mo letsatsing le Jehova Modimo ha madi a tshologa thabeng ya Golgotha, a le rona Jehova Modimo a rothele. Re tle re bone tshwarelo ya dibe Jehova Modimo, re tle re tsene ka khoro ya legodimo. Mme ntate mata otlhe tsotlhe tse re di kopa le go di leboga ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta, ena ya tshelang a busa le wena le moya boitshepo, Modimo o mongwe fela jaanong le ka mehla. Amen. Bana beso ke mathile ke tlile go tsamaya jwale ka mohlankana ya ba ke tlogela. Mantswe a ke batlang re tsamaeng ka ona ke a reng Pilato o motlela eng haeba hana molato. Le re lentswe la Bibele Pontius Pilato o ba botsa potso a re e ka ba ke ofe molato o le o beyang godimo ga monnayo. Banna le basadi ba palwa ke go araba gobane Jesu Kriste ka sebele o ne a sena molato. Ya ba gona Pilato o tseya tshwetso ya gore ke tla no motla fela, ya ba ka molokolla. E ka ba ha sena molato o motlela eng Pilato? Fela Mateo o re fa dikarabo bana beso a re mme tsotlhe tse di dirafetse
gore dikwalo tsa baporofeta di tle di phethagale. Di teng dintho tse re kopanang le tsona re le bakreste re le badumedi tse re sa utlwisising gore lebaka ke eng. Di teng dintho tse di bohloko tse di etsagalang bana ba Modimo fela lebaka re sa le tsebe. Fela Mateo letsatsing la kajeno o re fa dikarabo bana beso a re tsohle tse di etsagalang ke ka lebaka la gore makwalo a baporofeta a phethagale. You might be going through a crisis. You might be going through trials and tribulations. South Africa is going through a crisis. The world at large is facing trials and tribulations. Fela e re go netefaletse ngwaneso gore tsohle di ka lebaka la dikwalo tsa baporofeta bophelong ba hao. Gore Jesu ha le Getsemane o rapela thapelo e reng borena a senwelo se semphete empa e skebe ya bathato ya me e be thato ya hao Jehova Modimo. The will of God will prevail upon your life. Bana beso tiang ke gone Jesu o fentse Mojobe ba fentse Apostolo Paulo o fentse Josefa o fentse wena o tla fenya ka fela o letlela thato ya Jehova gore e phethagale bophelong ba hao. I know go bohloko ya tseba gore ke mahlomola, but I want you today to compare your situation with the situation e Jesu a neng a le go yona. Leto la dolorosa le bohloko ngwaneso. Ha Pitoro a hlula gore a otlwe e re go fe a picture ya the whipping post go baneng ba motla teng ba bane ba mo felletse ka diketane ba tshwere maoto le matsogo a hae ba motla ka samboko se se khailang nama madi a pumpunyeya. The scientists and the doctors, but he lost so much blood that it was impossible for him to be alive. But eriko bolelle ngwaneso le leso le hloleile go monka gobane thato ya Modimo e ne e le koteng ya sefapano. At the whipping post, his blood became the red carpet to Calvary. A lusa madi a mantši a palla le go bona ba mo hlaba ka lebitla hlohong fela leso la palla ko ho monka. Ke ka mo Bibele e reng the book of Philippians e re he succumbed to death. Leso le palletse ko ho monka ena ke ena a inetse leso. Ha ba tsamaya dolorosa e ne e le tsela e telle ba tsamaya ba mo rwalisitse sefapano se se boima ba tsamaya ba mo otla ba mo raga letsatsi le tšhesa tsela e namella go ne go le bohloko mo bophelong ba Kriste Jesu. I know ba bang ba rona re alla ka se sebaka, ba bang ba rona re alla re batla mesebetsi, ba bang ba rona re batla manyalo, ba bang ba rona re batla bana, ba bang ba rona a rena mahae, ba bang ba rona a re itse re tlatsa eng. But you are not alone. Jesu Kriste le ena ha face these trials and tribulations. He was not alone. Le ena e re go bolelle ngwaneso o tlile go fenya. Ha ba fitla go Golgotha ha ke hwela, ha ba fitla go Golgotha ba motla mo sefapanong ba mo kokotela ka dipikiri tse kima tse ba ka se kokotele motho ka tsona. Matso a hae a ne a sitwa ke go tshwara mmele wa hae. There is a muscle ba re ke tendon e tsamayang from the wrist to the shoulder. Ha masole a Roma ba mo kokotela mo letsogong, that muscle torn apart. Me matso a hae a ne a palla ke go support-a mmele wa hae. Then he had gore a namelletse mmele so that he can balance himself. But the problem ka go namelletsa mmele ke gore o na le spikiri mo maotong. So the only way Jesu naka khona go di balance ka yona was through his back. But the problem ke gore ha
ha a di support-a ka mokwatla o palla ke go hema. Then he was breathing like a dog. The pain, the ordeal e Jesu a kopane le yona ka letsatsi le gompieno e ne e le bohloko. I'm here to tell you, bana beso, gore it doesn't matter what you are facing. It doesn't matter what you are going through. Go bofelong o tlile go fenya. Ha le wena o ka tsena tlase go rolgota madi a go rothela. Di teng di bui tse di tlileng go bua. All this time Jesu ha ba mosotla o ne a didimetse. Jwale ha se no ba namelletsa sefapano sa hae se phahama, Jesu o simolla go bua. Ka leo lebaka re ke siefa bana beso ka la Kriste lebitso. Amen.